In the sacred land of Rameshwaram, every new beginning is a blessing. As part of our Go Chetana initiative, GoPals was honored to share in the joy of a special housewarming, bringing with it a message of tradition, sustainability, and divine grace. Meet Mr. Shanmugam, a dedicated GoPals volunteer from our Rameshwaram Goshala. ஜெய் கோமாதா ஜெய் கோபால்ஸ். ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் கோஷாலையிலிருந்து சண்முகம் பேசுகிறேன். எங்களுடைய இல்ல நிகழ்ச்சியான கிரகப்பிரவேச நிகழ்ச்சிக்கு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் விதமாகவும் நாட்டு பசுக்களுடைய அவசியத்தை வலியுறுத்துவதற்காகவும் எங்களுடைய கிரகப்பிரவேச நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்த அனைவருக்கும் 700 இது போன்ற டேஷ்போர்டு விநாயகர் செய்து இந்த தாம்பூல பையிலே கொடுத்து அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டது. இதுபோன்று சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் விதமாகவும் நாட்டு பசுக்களை தேவைகளை வலியுறுத்தும் விதமாகவும் அனைவரும் கோபால்ஸுடன் இணைந்திருந்து பணியாற்ற அன்போடு வேண்டிக் கேட்பேன். At a recent housewarming, the GoPals Rameshwaram chapter embraced a beautiful eco-conscious tradition. Instead of conventional gifts, 700 Goumya Ganesha idols lovingly handcrafted from desi cow dung were shared as tambulam. Each Ganesha idol is more than a gift, it's a message of protecting our precious environment, of honoring the sacred desi cow, and of choosing sustainable, traditional ways of living. It's about making conscious choices that benefit our planet and preserve our heritage. Through initiatives like these, the GoPals Rameshwaram chapter under our Go Chetana movement is creating ripples of awareness and positive change. One home, one festival, one thoughtful gift at a time.